Hello everyone and welcome to our video series on Learn German for Beginners. In the previous video, you learned what is perfect and how to make sentences in perfect. In this video, you will be learning when to use haben and when to use sein as the helping verb in perfect. In the end, we'll be doing a small exercise. So, let's begin. Lektion 45. Das Perfekt, Teil 2. Let's first go through the learning objectives. We'll be beginning with a few examples that show sein and haben as helping verbs. After that, we'll be seeing how to conjugate the verbs sein and haben. Finally, you will learn with which verbs you should use sein and with which verbs you should use haben as a helping verb in perfect. In the previous lesson, you learned how to build perfect. In the second position, you use haben or sein, conjugated, whereas the verb goes at the end in its Partizip 2 form. Let's look at two examples. Ich habe eine Pizza gegessen. Ich bin gestern nach Berlin gefahren. In the first sentence, the Hilfsverb is haben. In the second one, sein. Both these verbs are in the second position. The Partizip 2 of the verbs is placed at the end of the sentence. Do remember that the Hilfsverben have to be conjugated. Let's quickly go through their conjugation. We'll take the example of Essen hat gegessen. Ich habe gegessen. Du hast gegessen. Sie haben gegessen. Er, sie, es hat gegessen. Wir haben gegessen. Ihr habt gegessen. Sie haben gegessen. Sie haben gegessen. One thing you should remember, whenever you are learning the Partizip 2 form of any verb, learn it along with the Hilfsverb. This Hilfsverb is generally conjugated for er, sie, es. For example, Essen hat gegessen. Fahren ist gefahren. Let's look at the conjugation. Ich bin gefahren. Du bist gefahren. Sie sind gefahren. Er, sie, es ist gefahren. Wir sind gefahren. Ihr seid gefahren. Sie sind gefahren. Sie sind gefahren. Verben mit haben als Hilfsverb. Well, most of the verbs used haben as a helping verb with perfect. Let's look at a few examples. Kaufen hat gekauft. Er hat ein neues Auto gekauft. Here's another one. Trinken hat getrunken. Sabine hat heute viel Kaffee getrunken. Regnen hat geregnet. Es hat wieder geregnet. Here are some more verbs whose perfect you should know. Essen hat gegessen. Machen hat gemacht. Spielen hat gespielt. Schreiben hat geschrieben. Studieren hat studiert. Sprechen hat gesprochen. Anrufen hat angerufen. Kochen hat gekocht. How the Partizip 2 of the verbs is formed, this we'll be doing in the next lesson. We would advise you to learn the Partizip 2 forms of the verbs as it is.
Don't forget to learn the Hilfsverb along with them. Now let's move on to Verben mit sein als Hilfsverb. Verbs that show Ortsveränderung. That means verbs that show a change of place take sein as the Hilfsverb. Also verbs that show Zustandsveränderung. That is a change of state. These verbs also take sein as the Hilfsverb. Then there are a few specific verbs that take sein as the Hilfsverb. Let's do a few examples now. Verben der Ortsveränderung. And here's the first one. Fliegen ist geflogen. Meine Eltern sind gestern nach London geflogen. In this case, there is a change of place from A to B. That means from present place to London. So verbs showing a change of place will take sein as the Hilfsverb in Perfekt. Let's do another example. Gehen ist gegangen. Ist mit Miriam ins Kino gegangen. Here also there is a change of place from A to B. A is the location where he started and B is the Kino. Here are a few other verbs that also show a change of place. Fahren ist gefahren. Kommen ist gekommen. Springen ist gesprungen. Reisen ist gereist. Schwimmen ist geschwommen. Losgehen ist losgegangen. Laufen ist gelaufen. Wandern ist gewandert. Let's move on to the next category. Verben der Zustandsveränderung. The first verb is sterben, ist gestorben. Letzte Woche ist sein Vater gestorben. So here is a change of Zustand. He was earlier alive and now he's dead. Hence, you will use the verb sein as the Hilfsverb. Here's another verb. Einschlafen ist eingeschlafen. Maria ist im Unterricht eingeschlafen. She was awake and now she fell asleep. There is a change in state. Sometimes it's not easy to identify the change of state. Hence, it is advised to learn these verbs along with their perfect form as it is. Some of the other verbs that show a Zustandsveränderung are aufwachen ist aufgewacht. Wachsen ist gewachsen. Aufstehen ist aufgestanden. Here are a few more verbs that take sein as the Hilfsverb. Andere Verben. Bleiben ist geblieben. Ich bin letzte Woche in Spanien geblieben. Sein ist gewesen. Wo bist du gestern gewesen? In the normal case, we use the Präteritum for sein, that is, war. You would ask, wo warst du gestern? But in the spoken language, one does come across the Perfekt for sein. The next verb is passieren. Ist passiert. Was ist passiert? The next verb is werden. Ist geworden. Oma ist heute 70 geworden. There are some verbs that take sein and haben, both as the helping verb. Let's do one example. Fahren ist gefahren and hat gefahren. For example, ich bin nach Köln gefahren.
In this case, the Hilfsverb is sein. This is because you see a change of place. In the next sentence, ich habe mein neues Auto gefahren. In this case, the Hilfsverb is haben because there is no change of place. And from the sentence, you can't make out where the person is driving to. So such verbs that sometimes show a change of place and sometimes don't take both sein and haben as the helping verbs. Now let's do a small exercise. Übung. You have to fill in the blank with the correct Hilfsverb, sein oder haben. Don't forget to conjugate them. And here's the first one. Your answer should be Maria hat mir viel geholfen. Now try to do the next one. And your answer should be Wo bist du geblieben? Here's the last one. And the correct answer is Heute bin ich spät aufgestanden. Sehr gut. In the next lesson, you'll be learning how to formulate the Partizip 2 for various verbs. Danke! Thanks for watching this video. If you like this video, do give it a thumbs up and share it with your friends. Don't forget to subscribe to the channel for more videos. Click on the bell to receive notifications whenever a new video is uploaded. If you have any comments or questions, you can leave them in the comment section below. Tschüss, auf Wiedersehen!